how many of you were at the other master class the other day? ¿Quiénes estuvieron en la clase maestra del otro día? Oh, okay. So it's kind of a very good progression. Welcome back. Bienvenidos de vuelta. I'm glad you came back. So the progression of repertoire. So we have Glasunov. Ha sido como una progresión de repertorio. Entonces fue Glasunov In 1934. en 1934. And then we had, what was it, Dahl Concerto? What's the other one? The third piece? ¿Cuál fue la otra pieza después de Dahl? ¿Alguien recuerda? Dubois, yes. So we have the Dubois, Dahl Concerto. Después dos. So 1952. En el 52 aproximadamente. And then Dubois Concerto, 1959. Después del Dubois de 1959. And then the Boutry, Y luego el Boutry, which is 1964. 1964. So it's very interesting. You see the progression of the saxophone repertoire. Muy interesante ver la progresión o el progreso del repertorio de saxofón. I remember, maybe 15 years ago. Él recuerda hace como unos 15 años. So I was in Minneapolis at a concert that Dr. Rousseau hosted. Él estaba en Minneapolis en un concierto que hizo Rousseau. And one of the guests was Boutry. Y uno de los invitados era Boutry. And he was about the same age as Dr. Rousseau. Y era como de la misma edad que el Dr. Rousseau. And I remember listening to him. He's a fantastic pianist. Y él recuerda haberlo escuchado y que es un pianista fantástico. Also a jazz musician. Y también un músico de jazz. Yeah. So, and that's why his music, to me, the developmental, is kind of one of the best crossover pieces. Y es por eso que para él, su música y en especial el divertimento es como una pieza de cruce de estas dos corrientes. Right. So you hear a lot of jazz sound. Se oyen muchos elementos del jazz. Yeah. So let's go, because of time. Let's go to the music. In the beginning, how did you start? Al inicio, ¿cómo fue que ella empezó? Con el piano. With the piano, yes. But the interesting is, some of you might not know, the beginning is actually an offbeat. Ok, tal vez ustedes no lo notaron, no sé, pero el inicio no está en tempo, está. Right. You hear that? So let's try that. Can you start just the beginning? Okay. So now what I want her to try is start on the beat. Quiere que intente empezar en el. But just Una vez más. okay. Did it sound different to you? ¿Sonó diferente para ustedes? Yes. Not really? Not really, No. right? So my personal choice is just start on the La beat. elección personal de él es empezar en el curso. Yeah, because it doesn't really matter. But for ensemble, right? Porque en realidad no sé. Right. The ensemble is kind of like. Sí, que el ensamble va a ser algo así. But actually, the reason I mentioned, she did perfectly the first time, so I just want the audience. Él, o sea, lo está diciendo que ella lo hizo muy perfecto la primera vez, pero quiere que la audiencia lo note también. Right. So before I continue, do you have a pencil? You have a pencil here. There's actually a mistake here. Yes. Sí, ahí, bueno, está corrigiendo los errores. So let's play that so they can hear. Maybe from 1, 2, 3. Let's start on the Start on time? Yes, on the beginning. Now, also my suggestion. Often, this is one of the hardest. He did wonderfully. One of this, yeah, sorry. Una de las sugerencias, o sea, que esto es una de las cosas más complicadas también, pero que lo hizo muy bien. A lot of times when a pianist look at this part, Muchas veces cuando el pianista ve estas partes, I don't know about Costa Rican pianists, but for
most Western pianists, they are not used to playing offbeat. Ajá. No sabe sobre los pianistas en Costa Rica, pero en el resto del mundo la mayoría de los pianistas no están acostumbrados a tocar pulsos débiles, digamos, cinco. It's very difficult for Es muy difícil para ellos seguir. So my suggestion is, what would help the rhythm is for the pianist to play just a little bit shorter, more second. Okay, entonces la sugerencia para ayudar a mantener el ritmo bien es que el pianista toque todo un poquito más corto. Right, so that would also bring out the rhythm. Y eso podría hacer resaltar el ritmo. So you understand, right? Yes. Just more separation. Maybe not, but a little bit. Just, yeah. Can we try that and feel the rhythm? Yeah. Let's try it even shorter. See how it feels. Aún más corto, a ver cómo se siente. Yeah, so I think the rhythm sounds a little bit easier. Sí, el ritmo va un poco más fácil. Okay? Now, for this movement, also another tricky place is number 3. Right? Otro momento engañoso es el número 3 de este Right. movimiento. And because of all the triplets and quadruplets, Por los tresillos y Cuatrillos. so you have to kind of keep track of your rhythm and don't worry about him. He Tiene will que take care of mantenerse it. ella en su tiempo y no preocuparse por el tiempo. Huh? Can we try that? 3? Yes. That was much better. But this time it's all perfect. So here, I would wait until the very end to take a breath. Ahí le está sugiriendo que se espere al puro final de, bueno, de una sección para respirar ahí. Right. I know it's hard, but keep the support until. Y sabe que es difícil, pero que mantenga el apoyo. So can we start maybe 2 before 5? Just a little bit before 5. I'm sorry. This way. Oh. Right. Yes. Okay, good. Now we enter into another very tricky ensemble. Ahora entramos en otra parte también engañosa, Because at 7 you had a stringendo, right? porque ella tiene un stringendo. So it makes it more effective if you play a little bit slower at 6. Se vuelven más efectivos y en la sección anterior ella toca un poco más lento. Because 1 before 6 is basically a written retard. Porque en esa sección anterior hay prácticamente un retardando que está escrito. Right? So ba ba bi ba da 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 da. Can we try that tempo? So 2 before 6, please. Okay. Oh, two, Two, oh, I'm sorry.
to be the leader. Ella tiene que seguir liderando. So even if something happens, he can follow you. On time. Nice one. One more time. Two. Que ella tiene que liderar para que no importa lo que pase, él pueda seguirla. Let's try that. Your turn. 2 before 6. Okay, very good this time. Now I have one question. Why did you have to look at him? Tiene una pregunta, ¿por qué tuvo que volver a ver al pianista? Ahí. Yo sentí que ya había terminado. She felt that it was over, so she felt that she had finished already. Right? I didn't wait in the... Right. That's it. Yeah, Right. la negra. La... Porcheras. Ah, she didn't listen to the 16. Right. But actually the pianist is also holding. Ajá, de hecho el pianista en este momento también está como a la espera. Right. So you don't have to worry about it. Remember, you're the soloist. Tiene que recordar que ella es la solista. So just you're done, and then when you're ready, give him the cue. So you don't have to count. No tiene que contar, o sea, usted sigue y cuando usted siente que ya está listo, le da la señal. Okay. Let's try the ending. Can we try 10? From 10. Okay. No. So remember, he's very good. Recuerde que él es muy bueno So you don't need to worry about him. y no tiene que preocuparse por él. So all you need is just give him a breath. Todo lo que necesita es indicarle como una respiración. It's hard to see. Okay, can we try it one more time? 1, 2, 3, 4. Last 4 minutes. What she only needs is to... Right. Yeah. You don't need to be even that big of a nose. We can't, when we're playing, we can't like that. But, right. Ni siquiera necesita que sea una respiración tan marcada. Right. So it's very simple. Don't overthink it. It's very simple. No lo piense más de la cuenta, es muy sencillo. I'm sorry.
He doesn't know because I haven't told him what I'm doing. Él no sabe porque Kenneth aún no le ha dicho qué es lo que va a hacer. But now he knows what I'm doing. Pero ahora sabe qué es lo que va a hacer. So I'll do it again. So. See? Right? So we communicated till we go. So Se comunicaron. now your turn. But obviously, not bad at all. So in your mind, again, remember last masterclass we talked about the internal rhythm, La right? última clase se habló sobre el ritmo interno. Right. But in this case, you really don't need to count. Pero en este caso, realmente no necesita contar. I know for us, we sometimes worry about the 1, 2, 3. Él sabe que a todos nos pasa que nos preocupamos por ese pulso, ¿verdad? 1, 2, 3. So in the end, this ending is a little bit different. You really can just feel the end. Este final es un poco diferente y en realidad se podría simplemente sentir el final. But if it's still too difficult, Pero si todavía nos resulta muy difícil, then just count. Like entonces internal. cuente. So let's do it once with count. Okay? Together. But your cue has to be in time. Pero ella tiene que dar una So indicación. repeat. Bien. Like, okay? One more time. Okay? So that's the most formula. Esa sería la forma como más, sí, formal más. But once you get used to it, then eventually you can just do it naturally. Pero una vez que se acostumbra a eso, lo puede eventualmente ir haciendo de forma más natural. So this movement is a very good example with the end. You know? So a very good example of how to start and how to finish. Este movimiento es un ejemplo muy claro de cómo comenzar y cómo terminar una obra, una pieza. And I think students all over the world has the same issue. The beginning and the end somehow is very hard for them. Y él cree que los estudiantes alrededor del mundo tienen este mismo problema, ¿verdad? Los inicios y los finales. O sea, de alguna manera es... So all you have to do is really figuring out what's the tempo, Lo que hay que hacer es, notar o darse cuenta de cuál es el tempo right, and what's the beat. y el pulso. Right. And then finally you learn you have to practice. If it's not natural for you, if you didn't study conducting, it's not natural for us to conduct with our instrument. Sí, y tiene que practicar también, o sea, si uno no ha estudiado composición, no va a ser natural para nosotros dirigir con nuestro instrumento. But you have to learn to flow with your instrument, with the music and Pero hay pulse. que aprender a fluir con nuestro instrumento, con la música y el pulso. Right. So it takes time, but I think you can do it. Toma tiempo, pero él cree que usted lo puede hacer. Okay.